హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు గణేష్. వెల్కమ్ టు ట్రావెల్ విత్ యువర్ ఛానల్. మరి ఇప్పుడే నేనైతే ఒక హెల్మెట్ని అయితే ఆర్డర్ చేశాను. అమెజాన్ నుంచి వచ్చింది. హెల్మెట్ నేమ్ వచ్చి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్లేడ్ హెల్మెట్. లాస్ట్ ట్రిప్ మనం సౌత్ ఇండియన్ ట్రిప్ వేసినప్పుడు మనం ఓల్డ్ హెల్మెట్ చూసుకుంటే దీన్ని అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చాం. దీంతో అయితే మనం మోటో వ్లాగింగ్లో చాలా వరకు డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఫేస్ చేసాం. మరి మౌంట్తో క్యారీ చేసే హెల్మెట్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు కూడా ఇది ఇప్పుడైతే అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నా. బాగా గట్టిగానే చేశారు, ప్యాకింగ్ ప్రాబ్లం లేదు, నీట్గానే ఉంది, ఎటువంటి డ్యామేజ్ లేకుండా సెక్యూర్గానే ఇచ్చాడు. హ్యాపీ బర్త్డే టు మై న్యూ హెల్మెట్. సేమ్ మన బైక్కి అంటే నా చిట్టీకి ఎలా అయితే కావాలో ఆ కైండ్ కలర్ అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చాను. బాక్స్లో ఇంకో బాక్స్. ఇటువైపు ఉంది. ఇలా చూసుకుంటే మీకు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్ నుంచి వచ్చింది, ఒరిజినల్. ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. దీన్ని ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నా. అండ్ లోపల కూడా చూసుకుంటే మీకు ఇలాగా ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ ఇస్తున్నాడు. కంప్లీట్ సెక్యూర్గా బ్యాగ్తో పాటు ఇచ్చాడు హెల్మెట్. అండ్ దీని యూజర్స్ ఏంటో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు చెప్తాను అసలు ఎలా ఉంటుంది అనేది. బ్యాగ్ కూడా బాగానే ఉంది, క్వాలిటీ. కూర్చొని ఇప్పుడు హెల్మెట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. వెల్కమ్ హోమ్. దిస్ ఇస్ మై న్యూ హెల్మెట్ మోటో వ్లాగింగ్ కోసం. కంప్లీట్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్, మన బైక్ కలర్ కూడా. హెల్మెట్ అయితే వచ్చింది, ఒక్కసారి పెట్టుకుని చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. నెక్స్ట్ మోటో వ్లాగింగ్ టైంలో ఫేస్ ఎక్కువ చూపించకుండా హెల్మెట్తోనే ఉంటాం కదా, ఇది వెయిట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. చూడడానికి బాగానే ఉంది. అండ్ వాయిస్ కూడా కొంచెం మీకు రీచ్ అవుతుందో అయితే లేదు, నాకు ఐడియా లేదు. వాయిస్ బాగానే ఉంది. బాయ్ బాయ్. కంఫర్ట్గానే ఉంది, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. వాయిస్ నీట్గానే ఉంది. లుక్స్ కూడా ఎన్ఫీల్డ్కి అయితే రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ట్రిప్ మనం రెడీ అవుతాం. మై ఫ్రెండ్స్, హెల్మెట్ ప్రైస్ వచ్చి 3500 రూపీస్ అయితే ఉంది మనకి అమెజాన్లో. ఇది వచ్చి ఎక్సెల్ సైజు. మనకి డిఫరెంట్ సైజెస్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఎక్సెస్ అని, ఎక్స్ స్మాల్ అని, లార్జ్ అని, మీడియం అని. ఇదైతే మనకి ఎక్సెల్ బాగానే ఉంది, 60 సెంటీమీటర్స్. అండ్ ఇది వాషబుల్ కూడా ఉంది దీని లోపల. అది నెక్స్ట్ మనం ట్రావెలింగ్ టైంలో ఎలా వాష్ చేసుకోవచ్చు, ఎలా అన్బాక్సింగ్ అది ఎలా రిమూవ్ చేయొచ్చు, ఎలా మళ్ళీ ఫిట్ చేసేది అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తా. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ట్రావెల్ విత్ యువా అండ్ డూ షేర్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.